the lead code problem of the day, which name is find first palindromic string in the array. Lead code 2108 problem. So let's see the problem statement. Given an array of string words, return the first palindromic string in the array. If there is no first string, then we have to return empty string. Okay, a string is palindromic if it reads the same forward and backward. I think you all know about the palindromic sequence, palindromic string. Let's explain me what is palindromic string. So let's take example one. Let's take the string race car. So if we take the string race car, then what we will do is we will take two pointers. First pointer will be at index 0 and last pointer will be at index n minus 1. So first pointer which name is start pointer and last pointer which name is ending pointer. Then we will check the character at first pointer means starting index and their character at the ending index is same or not. Here R and R is same. Then what I will do is I'll increase the starting index and the ending and I will increase the starting index and decrease the ending index. Now my pointer is at starting pointer is at A, this A, and my ending pointer will be at index A. Now I'll check the character at starting index or character at ending index are same or not. If these two are same, now what I'll do, I'll increase the starting pointer and decrease the ending pointer. Now again I will check if it's same or not. C and C same, then I will increase the starting pointer and decrease the ending pointer. Now start is less than equals to end means this is my condition. Now here start equals to end. The starting in pointer and ending pointer same जगह पर आ रहा है. Okay, this is my बेस केस मीन्स यहाँ पे मेरे को रोकना पड़ेगा. यहाँ तक मेरे को एक्चुअली लूप चलाना है. ये these two are same. Now what I will do is I will increase the starting pointer and decrease the ending pointer. Now my starting pointer is at this index, this mark index, and the ending pointer is at this index. Now I'll check these two are now my condition is false. Where I will apply a loop, from where I will apply a loop, our condition will be start less than equals to end. So now my condition is false. I have to stop here. So this is a palindrome, yeah, but it is not a palindrome that we want. We want a first palindromic string. So our first palindromic string will be ADA because this is coming. हाँ, so because ADA because ये सबसे पहले आ रही है palindromic string. हालांकि ये भी palindromic string है, ये भी palindromic string है, but ADA is coming first, so that's why our answer will be ADA because we have to find the first palindromic string in the array. So let's do the code for this. Firstly, what I will do is for auto IT belongs to birds. I'll explain you code side by side. Yeah. So I am traversing the string. Let's take a string ABC. ABC. No. Let's directly take a string ADA. Like, like this. If I am traversing the birds array, if my string is ADA, now what I will do, I will create a function if is palindrome. If is palindrome of IT. IT is showing ADA means मैं लिख देता हूँ IT is ADA. ओके, मैं आइट्रेटर का यूज कर रहा हूँ जो कि बर्ड्स एरे में आइट्रेट करेगा. इफ माय आइट्रेटर इज ADA, नाउ आई विल चेक इफ पैलिंड्रोम ऑफ ITA, अगर पैलिंड्रोमिक होता है, ठीक है. सो इन दिस केस व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न IT डायरेक्टली. अदरवाइज व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न इफ कोई भी स्ट्रिंग ऐसी नहीं है जो पैलिंड्रोमिक है, सो इन दैट केस आई विल रिटर्न नल. सो नाउ लेट्स क्रिएट द पैलिंड्रोम फंक्शन. So it's a bool function because we have to return true or false. Bool is palindrome of I'll pass in this I'll pass string st. Now I've told you about this. How I will check the if it's palindrome or not. I'll take two pointers. So int start equals to 0 index and int ending pointer will be at n minus 1 index.
which is st dot size. Now what I'll do is I'll apply a while loop. कब तक चलेगा? While starting less than equals to end. This is my condition. जब तक कि start less than equals to end होगा तब तक के लिए मेरा loop चलेगा. Like this, start at starting index at means starting pointer कहाँ पे? इस a पे, ending pointer इस a पे है. दोनों सेम है. Start को increase करेंगे, end को decrease करेंगे, दोनों pointers d पे आ जाएंगे. फिर चेक करेंगे, हाँ इक्वल है. ठीक है, इक्वल है तो स्टार्ट पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा डी पर, एंडिंग पॉइंटर इस ए पे आ जाएगा. यहाँ पे हमको रुकना है क्योंकि बिकॉज स्टार्ट गेटर एंड एंड हो गया उसके एडिशन में, वहां पर रुकना है. ठीक है. सो दिस कंडीशन occurs. Now I'll check if string of start equals to string of end. If this condition holds, अगर मेरा यहाँ जैसे हमने रेस कार में देखा, स्टार्टिंग पॉइंटर जीरो इंडेक्स पे था, एंडिंग पॉइंटर एन माइनस वन पे था. स्टार्टिंग द कैरेक्टर एट इन द स्टार्टिंग इंडेक्स, द एंड द कैरेक्टर एट एंडिंग इंडेक्स, दीज टू आर सेम. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्रीज द स्टार्टिंग पॉइंटर, डिक्रीज द एंडिंग पॉइंटर एंड इसको कंटिन्यू कर देंगे. ठीक है, कंटिन्यू. एंड इफ what yeah, what happens when if these two characters are not same, starting at string of start is not equal to string of end, in that case we will directly return it as false, because वो polynomial हो ही नहीं सकता अगर दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है हमारे. तो हम स्टार्ट को इंक्रीज और एंड को डिक्रीज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों सेम है ही नहीं वो कैरेक्टर. तो डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देंगे और फाइनली विल रिटर्न ट्रू. Now let's run this and see if this will work or not. हम्म, वो कमेंट लिखा था ना. हाँ. Now we can run this. It is working perfect. Let's submit this. Yeah, it is working perfect. So now let's discuss about time and space complexity for this. So the time complexity for the solution will be big O of size of the array, means size of the bird array, into size of each string, means the size of the bird array कितना है, 1 2 3 4 5 into size of the each string size कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, like this. So size of the bird array into size of the length of the particular string. This will be my time complexity, and here we are not using any space, so space complexity will be big O of 1. So this was the complete solution. If you find this helpful, then please like, share and subscribe.